નમસ્તે સૌને ફરી એકવાર આ સરસ સાંજ ઉજવવાના આનંદ માટે આવકાર. ક્રિકેટ ક્લાસિક્સ, હૃદયસ્પર્શી સ્મરણ કથાઓ, આ ચોપડી જે આજે તરતી થવાની છે 2 ભાષામાં, એના લેખક પ્રકાશ ભટ્ટ માટે અને એના અનુવાદક દૈવત ભટ્ટ માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે તાળીઓ. આપણા સૌનો આનંદ ક્રિકેટની સાથે ક્લેપ્સ પણ એવી રીતે જોડાયેલા છે કે આપણને મજા પડે. બહાર એક સરસ સૂચના લખી છે, આપની ચરણ પાદુકાને અહીંયા વિરામ આપો. સરસ સૂચના હતી. એ જ ભાષામાં આપણે આપણા મોબાઈલ પણ બંધ રાખીએ, સ્વિચ ઓફ કરીએ. પ્રકાશને પણ સૂચના છે કે એને આપણે મૌન રાગમાં રાખીએ તો મજા પડશે. આ 51 જે છે એની સાથે એક 52મી આજે ઉમેરાવાની છે. એ પણ એવી જ ક્લાસિક એક કથા જે પ્રકાશે આપણને નિમિત્ત પૂરું પાડ્યું છે, એવી કથા એ આજે થવાની છે. અને બીજી 225 કરતાં વધારે જે હતી એ પણ રાહ જોઈને બેઠી છે. અને જે અનુભવોમાંથી પ્રકાશ ભટ્ટ અત્યારે પસાર થઈ રહ્યા છે એ જોતાં આપણને એમ થાય કે દર વર્ષે 1, 2, 3 ક્લાસિક્સ એની પાસેથી આપણને મળે. આપણે જેમની રાહ જોતા હતા એ આપણા આદરણીય નિરંજન શાહ, અને મંચ પર ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવોનો પરિચય કોઈને જ આપવાની જરૂર નથી લાગતી. આપણને એમ થાય કે ઓ વાવ, યંગસ્ટર્સને તો તરત જ એમ થાય. અને એવા બધા લોકોની સાથે પ્રકાશના આ શબ્દો, પ્રકાશ આજે લેખક તરીકે આમ ઔપચારિક રીતે આજે વિધિવત રીતે લેખક તરીકે ઓળખાવાના છે. ત્યારે ક્રિકેટ ક્લાસિક્સના લોકાર્પણના આ કાર્યક્રમમાં ઇન ધ લોન્ચિંગ સેરેમની ઓફ ક્રિકેટ ક્લાસિક્સ આપણે મીરાત અને શૈલી અને દિવ્યા અને વિદિશાને નિમંત્રણ આપીએ કે આપણા સૌના આ આદરણીય અતિથિઓ, આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય સૌ જ આપણા સ્વજનો, એમને ખેસ અર્પણ કરીને આપણા સૌનો ભાવ, આપણા સૌનો પ્રેમ અને આજે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ એનો રાજીપો આ લોકો વ્યક્ત કરે. અને એક પછી એક આપણે આ આખા એ કાર્યક્રમના મણકાઓ પરોવતા પરોવતા એક સરસ માળા જ્યારે કાર્યક્રમ પૂરો થાય ત્યારે પધારો. શૈલી, મીરાત, દિવ્યાબેન અને વિદિશાને પણ હું વિનંતી કરું કે સાથે જોડાય. સર્વશ્રી જાવાગલ શ્રીનાથ, સર્વશ્રી ચેતેશ્વર પૂજારા, આદરણીય ભદ્રાયુ વચ્છરાજાની, શ્રી જયદેવ શાહ, શ્રી BL મીના, શ્રી કરન શાહ, શ્રી રોનક શાહ, શ્રી જયદેવ ઉનડકટ. હું નામ ક્રમમાં એ રીતે બોલું છું કે આ બધા એ ક્રમમાં તો સન્માનિત થયા છે, પણ આપણે બધા આજે ફરી એક વખત એક પરિવાર તરીકે, ક્રિકેટિંગ ફ્રેટર્નિટી તરીકે આપણે આ સૌને આવકારીએ છીએ. થેન્ક યુ. મીના સર, આદરણીય ભદ્રાયુ વચ્છરાજાની સર, ત્યાં કરણભાઈ, પ્રકાશ ભટ્ટના પુસ્તકોનું લોકાર્પણ, લોન્ચિંગ ઓફ પ્રકાશ ભટ્ટ્સ 2 books should be celebrated with the દીપ પ્રકાશ. પ્રકાશને અને સૌ સ્વજનોને વિનંતી કરું કે પ્રકાશનો ઉદ્ભવ અહીંયા પણ એક વખત પ્રતિકાત્મક રીતે આપણે કરીએ. દીપ પ્રાગટ્ય સાથે આપણે આ કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકીએ. દિવ્યાને વિનંતી કરું કે પ્રકાશને મદદ કરે. હે દીવા તને પ્રણામ, અંધારામાં કરતો તું તો સૂર્ય ચંદ્રના કામ. હે દીવા તને પ્રણામ. સૌના હૃદયમાં પણ એક આ જે દીપક છે
એને પણ પ્રણામ. પ્રેક્ષક દીર્ઘામાંથી તાળીઓના અવાજ ગુંજતા રહેશે તો બહુ મજા પડશે. તમે બધા પેવેલિયનમાં બેઠા છો પણ આપણે બધા બાઉન્ડ્રી ઉપરથી આ તાળીઓ પાડી રહ્યા છીએ. મને તમારી સાથે ગણજો. મિત્રો, ઓપનિંગ રિમાર્ક્સ તરીકે મારે મહેન્દ્રસિંહ પરમારે 3 મિનિટ એક વાત કરવાની છે. એમાંની એક બહુ જ હૃદયસ્પર્શી વાત અમેરિકાથી અશોક પટેલે જે મોકલી છે એ મારે કરવી જોઈએ અને ત્યાંથી આપણે આ વાત શરૂ કરીએ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ આપણા સૌના પ્રિય ક્રિકેટર અશોક પટેલ, જે આ પ્રકાશના પણ એવા જ માનીતા અને આદરણીય ક્રિકેટર છે. એમણે એક બહુ સરસ સંદેશો મોકલ્યો છે. હું ગુજરાતીમાં બોલું છું. આ મહાનુભાવોને અંગ્રેજીમાં દૈવત પછી અનુવાદિત કરી આપશે. પણ હું માનું છું કે દિલની જબાન છે એટલે કોઈ પણ ભાષામાં સમજાય એવી છે. અશોકભાઈ લખે છે બિરજુ કે મારો ભાઈ પ્રકાશ ભટ્ટ. આ માત્ર અશોકભાઈ નથી બોલતા, પ્રકાશની સાથે જેટલા પણ જોડાયેલા છે ક્રિકેટના નાતે એ બધા બોલી રહ્યા છે, એમ પ્રકાશે સમજવાનું છે. મારો ભાઈ પ્રકાશ ભટ્ટ, હું હંમેશા મલ્ટી ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિઓથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો છું. આવા લોકો મને હંમેશા ઈશ્વરની દેન લાગ્યા છે. ઈશ્વરે દરેક માણસમાં કંઈ ખાસ મૂક્યું છે, પણ એક જ વ્યક્તિમાં ઘણું બધું હોવું અને એમાં પારંગતતા હોવી એવી અદ્ભુત શક્તિ ધરાવનારા ઘણા જૂજ હોય છે. આવી મલ્ટી ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિ એટલે પ્રકાશ ભટ્ટ. 51 રણજીમાં 40ની બેટિંગ એવરેજ સાથે રમનાર પ્રકાશ એક સમયે રણજીમાં ભારતના ટોપ 5 ખેલાડીમાં 3જા નંબરે હતો. બાકીના 4 ભારત વતી રમ્યા, પરંતુ પ્રકાશને મોકો ના મળ્યો. NCAમાં ક્રિકેટ કોચ તરીકે લેવલ B કર્યા પછી મારી દૃષ્ટિએ એ લેવલ C માટે સૌથી વધુ લાયક હોવા છતાં એની અવગણના થઈ, પરંતુ પ્રકાશ નાસીપાસ થાય એવો નહોતો. ભગવાને દરેકને 2 બાજુ બારણાવાળા ઘરમાં રાખ્યા છે. એક બારણું બંધ થાય તો બીજું ખુલે છે. પ્રકાશનું હવે પછીનું ફોકસ હતું IT ડિપાર્ટમેન્ટ. BCCI મેચ રેફરી અને સાંજ સમાચારના ક્રિકેટ રિલેટેડ લેખો લખવા, અને પ્રકાશે બીજું બારણું ખોલ્યું. ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આસિસ્ટન્ટ કમિશનર સુધી પહોંચતાની સાથે 200થી વધુ મેચમાં મેચ રેફરી તરીકે સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું અને એટલા જ નંબરના સાંજ સમાચારમાં કટાર લેખક તરીકે નામના મેળવવી, આ બધું જરાય સહેલું નહોતું, નથી. પણ સહેલું બન્યું કેમ કે પ્રકાશ એકલો નહોતો. પત્ની દિવ્યાનો સાથ, માતા પિતાના આશીર્વાદ, ભાઈ ભાભી બહેનનો પ્રેમ જ્યારે સંગાતે હોય ત્યારે બધું જ શક્ય છે. પ્રકાશની હૃદયસ્પર્શી સ્મરણ કથાઓ, ક્રિકેટ ક્લાસિક્સ પુસ્તકનું આજે લોન્ચિંગ છે. અનહદ આનંદનો દિવસ છે. બહુ પ્રતિભાશાળી પ્રકાશની બીજી છુપાયેલી પ્રતિભા પણ હવે પછીના વર્ષોમાં બહાર આવે એવી હૃદયથી શુભેચ્છાઓ. લિખિતંગ પકાનો ભાઈ અશોક પટેલ અને પકાના અહીં બેઠેલા બધા જ ભાઈઓ અને બધા જ સ્વજનો. આમાં જોખમ એવું છે કે નાનપણથી હારે રમતા હોઈએ એટલે હુલામણા નામોથી બોલવાની ટેવ પડે, પણ અહીંયા આસિસ્ટન્ટ કમિશનર પ્રકાશ ભટ્ટ બેઠા છે અને એને પકો કહેતા જરાક જીવ ન ઉપડે, પણ બધાનો લાડકો. અને BM કોમર્સ હાઈસ્કૂલથી શરૂ કરી ઘરશાળા, સર PP સાયન્સ કોલેજ, ભાવનગર જિલ્લો, સૌરાષ્ટ્ર, વેસ્ટ ઝોન અને ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટ અને ઇન્કમટેક્સની આ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર તરીકેની આ એની પદવી, આ બધું ભેગું કરીએ અને પછી હવે હળવે કરીને એક નવી એની ઉપાધિ, નવી એની ઉપલબ્ધિ, એને જો આપણે વિચારીએ તો એ હવે એક લેખક તરીકે આજે આપણી સામે આવી રહ્યા છે. મને લાગે છે કે આપણા બધા માટે આનાથી આનંદનો બીજો કોઈ વિષય ના હોઈ શકે. આપણી ભાષામાં, ગુજરાતી ભાષામાં આ પ્રકારનું લેખન ક્રિકેટ અને ક્રિકેટની લગતી પ્રમાણભૂત કહેવાય એવી અને લાઈફ સ્કિલ જેમાંથી આપણને જાત જાતની રીતે શીખવા મળે એવી યંગસ્ટર્સને માટે પણ બહુ જ બધી એમાં પાર વિનાની ઓફર્સ છે. એવી એક ચોપડી લઈને પ્રકાશ આવ્યા છે. ત્યારે પ્રકાશના પરિવાર તરીકે આપણે બધાઈને
ખૂબ આનંદ થાય. આવા બધા સ્વજનોની હાજરીમાં આવો એક સરસ હુંફાળો પ્રસંગ આપણે ઉજવતા હોઈએ ત્યારે આપણને મજા આવે. આઈ વુડ લાઇક ટુ ઇન્વાઇટ શૈલી ટુ કમ ઓવર એન્ડ say something about how important it is for the family. Shaili Bhatt is the upcoming journalist of Gujarati and English. Welcome, Shaili. Good evening, everyone, and welcome, a warm welcome to all of you. So, I am here to share what this movement means for family and what this movement, why this movement is so special. In order to understand this movement, we need to understand the journey that took us to this movement, and it's a very special one. આ પુસ્તક જ્યાં અર્પણનું પુસ્તકમાં જ્યાં અર્પણની બે લીટી લખાયેલી છે ત્યાં લખ્યું છે કે પુષ્પક પરિવારને અને પુષ્પક પરિવારને જે અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે એ સમજવા માટે આપણે પહેલાં જાણીએ કે પુષ્પક પરિવારમાં કોણ કોણ છે, આવે છે. અને એમાં માત્ર અમે ભટ્ટ પરિવારના સભ્યો જ નહીં પણ એટલે અમારા પુષ્પક એટલે ગોપાલ દીદી અને પ્રકાશનું બાળપણ. પુષ્પક એટલે ફળિયું. પુષ્પક એટલે પ્રકાશ, પકાના ભાઈબંધો અને પકાના ભાઈબંધોનું ગ્રાઉન્ડ અને પકાના ભાઈબંધોની પિચ ઓર હોમ પિચ લિટરલી. એટલે ફળિયાના કાંટા, વાડ, એમાં ખોવાઈ જતા બોલ્સ, એમાં બધાની પાસે વધારે ફિલ્ડિંગો ભરાવી બોલિંગો કરાવી ને ગશલાઈથી વધારે બેટિંગો લઈ લેતા પ્રકાશભાઈ. એટલે આ બધું એટલે પુષ્પક. અને આ બધું જ આ બધા માટે આ એક મૂવમેન્ટ નહીં પણ આ એક લાંબી જર્ની છે. એટલા માટે જ મેં શરૂઆતમાં કીધું કે આ જર્ની છે. અને એટલે જ એ પુષ્પકનું ફળિયું, એ પ્રેક્ટિસ માટે કુરબાન થયેલા તહેવારો, મેચની મહેનત પછી માણવામાં આવતી મિજબાનીઓ અને માત્ર ફળિયા સુધી સીમિત ન રહીને સતત હૂંફ આપતા એ બધા જ સંબંધો જેમાંથી આજે કેટલા બધા અહીંયા છે, એ બધાને આજે આનંદ અને ગર્વ થાય છે. અને હવે હું ટૂંકમાં વાત કરીશ અમારા સેકન્ડ જનરેશન માટે, જે પુષ્પકનું સેકન્ડ જનરેશન છે. અમે બધા, હું, મિરાત, દૈવત, સિદ્ધાર્થ, પ્રિયંકા, અમારા બધા માટે અમારા ફેમિલી ડિનર્સ અને ચા પ્રકાશ કાકાની સ્ટોરીઝ વગર અધૂરા છે. અને એમની સ્ટોરીઝ એટલે બધી જ ક્રિકેટની વાતો જે એમણે આ બધી લખી છે ને, એવી કેટલી સ્ટોરીઝ જે એમણે અમને કીધી હોય આવી ડિનર્સ અને ચા પીતા. અને આજે જ્યારે આ બુક લોન્ચ થઈ રહી છે, એ એમના આ સ્ટોરી ટેલિંગનું એક બહુ જ સરસ એક્સટેન્શન છે અને એમના એક્સપ્રેશનનું એક એક્સટેન્શન છે. અને એક એવું વ્યક્તિત્વ છે અમારા બધા સેકન્ડ જનરેશન ઓફ પુષ્પક માટે, જેમણે હંમેશા અમને મહેનત, શિસ્ત અને નિષ્ઠાથી હંમેશા જે કામ કરો એ આ 3 મૂલ્યોને સેન્ટરમાં રાખીને કરવું એ શીખવાડ્યું છે. અને એટલા માટે જ તે
all of us are so proud of him to see cricket classics as another feather in his hat. So yeah, we are extremely proud and happy. Congratulations. And thank you. થેન્ક યુ શૈલી. આ જુવાન છોકરા માટે પણ એક તાળી આપણે પાડીએ. દૈવત એણે એના પપ્પાની ગુજરાતી ભાષાને અંગ્રેજીમાં પહોંચાડી છે, એટલે સૌરાષ્ટ્રી અને ગુજરાતી વાતાવરણમાંથી એક પુસ્તક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય વાતાવરણમાં પણ જવાનું છે. એટલે એક બહુ સરસ કામ થયું છે કે ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજીમાં આ ચોપડી તૈયાર થઈ છે. આપણે વિનંતી કરીએ આપણા મંચસ્થ મહાનુભાવોને કે આ પુસ્તકનું લોકાર્પણ એ લોકો કરે, લોન્ચિંગ એ લોકો કરે. બહુ જ સરસ સંદેશો ચોપડીમાં છે, જે આની સાથે વાંચવાનું મન થાય એવો છે. અને સૌ મહાનુભાવોને, ચેતેશ્વરજી, આદરણીય જવાગલ નિરંજનભાઈ અને સૌ જ સ્વજનોને વિનંતી કે આપ પ્રકાશને માટે અહીંયા ચીયર અપ થઈ શકે એમ છે મિત્રો. કમોન પ્રકાશ, કીપ ઇટ અપ પ્રકાશ, કમોન પકા. બાઉન્ડ્રી ઉપરથી જીતુ કામદાર, વીરુભાઈ, ચકાભાઈ, ઓલ ઓફ યુ કેન કમોન પકા, કમોન. યસ, that can be the right spirit to celebrate this launching. આ પુસ્તકને બહુ જ બધા કિંમતી સંદેશાઓ મળ્યા છે, પણ એમાંના બે અહીંથી હું તમને વાંચી સંભળાવું છું. સચિન તેંડુલકર કહે છે, પ્રકાશ હેઝ બીન અ પેશનેટ ફોલોવર ઓફ ક્રિકેટ. Wonderful to see him put together his experience in the form of this collection of stories. I am sure these lesser known stories about the game will be an interesting read. Sure. આજે આપણી વચ્ચે જયદેવ ઉનડકટ છે, ભારતની ટીમ. અને યસ, દિવ્યા, થેન્ક યુ. હું દિવ્યાને અને પ્રકાશને વિનંતી કરું કે અહીંયા એક બહુ સરસ નાનકડું જેસ્ચર છે, જે પારિવારિક નાતો છે અને એનું જે એક બહુ જ પવિત્ર કહેવાય એવો એક ધબકતો જે ચૈતન્યમય અંશ છે, તે પરિવારના સૌ સભ્યોને પ્રકાશ અને દિવ્યા આ પુસ્તક અર્પણ કરે અને એમ એ પોતાનો ભાવ પહોંચાડે. ગોપાલભાઈ, દીદી, ભાભી, કૈલાસબેન, અંજનાબેન, થેન્ક યુ ફોર એવરીથિંગ. તમારો સૌનો ખૂબ આભાર. ગોપાલભાઈ, થેન્ક યુ. ભાભી, એણે ભાઈ અને નેનને બરાબર યાદ કર્યા છે. અમે બધા પણ એમને યાદ કરીએ છીએ. શું કામ એની વાત હું છેલ્લે કરવાનો છું, પણ થેન્ક યુ. પ્રિય ભાઈ જયદેવ ઉનડકટને આપણે નિમંત્રણ આપીએ. સૌરાષ્ટ્રની ટીમ રણજી ટ્રોફીની ચેમ્પિયન થાય એવું સ્વપ્ન જેમણે જોયું હતું, એવા સ્વપ્નદ્રષ્ટાઓ અહીં બેઠા છે. અને એવા સ્વપ્નદ્રષ્ટાઓની હાજરીમાં એ સ્વપ્નને સાકાર કરનારા એક ખેલાડી જયદેવ ઉનડકટ અહીંયા આપણી સાથે છે. ત્યારે આપણે એમને વિનંતી કરીએ, કેમ કે એ અતિથિ ધર્મ નિભાવવા માટે થોડા વહેલા અહીંથી જવાના છે, એટલે આપણે એમને રજા આપવાની છે. કેમ કે કાઠિયાવાડમાં કોઈક દી ભૂલો પડ ભગવાન તું થા મારો મહેમાન, તને સરગ ભૂલાવું શામળા, એવું જો આપણે કહેવાનું હોય તો એમને જવા દેવા જોઈએ. એટલે બહુ જ પ્રેમથી જયદેવભાઈને આપણે નિમંત્રણ આપીએ. પ્રિય જયદેવભાઈ. Good evening, everyone. First of all, and like to start with congratulating Prakash Bhai for this wonderful piece of memory for everyone who is present here. And when I say everyone, I see a lot of people from a lot of different fields, not just cricket, but obviously the family is here. I'm sure they'll be that much prouder now of what Prakash Bhai has done and has achieved. There are
ex-cricketers with whom I have played. There are other cricketers with whom I have not played, but they are here as well. Jaydev, Cheteshwar, also Javagal sir, who has been an inspiration for me and many of us. The match officials are here as well. So I wanted to say this because cricket, in a broader term, is more than just the game. I've played this game for more than a decade now, and I can say that when I see this book, it's a reflection of all the stories that pass on from generation of cricketers to the other generation. I've heard a lot of stories in all the time that I have played. I'm sure everyone who has played this game know that when we are playing the game, જ્યારે ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ ચાલતો હોય, હું એમ કહીશ કે જ્યારે 4 ડે મેચ ચાલતો હોય, જ્યારે બેટિંગ ચાલતું હોય, ત્યારે જે લોકો બહાર બેઠા હોય, ત્યારે this is like a given કે કોઈ ને કોઈ કાંઈક ને કાંઈક એક નવી સ્ટોરી કહેતું જ હોય. And there is a lot of interesting facts that come out of it. There are a lot of happy moments that come out of it. And if that doesn't happen, then the tradition of this game can't really transpire from generation to generation. So for that, this holds a lot of importance in terms of passing those stories to others. What Prakash bhai has done here is collected all those beautiful pieces and put them together in one book where we can all read and actually be a part of what goes around in the cricketing fraternity. He has been a torchbearer himself, having played so much for Saurashtra, and I'm fortunate now that we are now carrying that torch forward, keeping that torch alive, and it's a moment of pride for Saurashtra as well that guys from the past who have played cricket do share a lot with the current generation. I say that because I do share a lot of texts more than calls with Prakash bhai. He always messages me whenever Team Saurashtra does well. He was one of those guys who was absolutely emotional when we won that Ranji trophy because he knows the importance of winning that trophy and how much it means to everyone, not just the guys who have won it, but the guys who have in the past dreamt about winning that trophy. So I said that when we won that trophy as well, it was not just us who have won it, but it's the whole cricketing fraternity of Saurashtra, the players, the past players, and the guys who have wished well for us. It's all of us who won that Ranji trophy, and it's that much more special for all of us, that moment when we lifted that trophy. And at the moment, I'd just like to once again reflect on the fact that storytelling actually is not just about saying fictional stories, but it's about inspiring others by reflecting on some true events, some true stories, some moments from the past that now we can all learn from. So I'm sure there'll be a lot of learnings from this as well. There'll be a lot of moments where you can all have our cup of tea and enjoy this beautiful game of cricket that we all represent. Like I said, all of us who are present here represent this game in some form or the other, have done that in the past, are still doing it, and will still keep doing that. So once again, congratulations Prakash bhai for this wonderful piece of memory that you have put together. Congratulations to the family as well, because I know how much family means, how much importance the family holds for anything that you want to achieve. So congratulations to you guys as well, and I wish you all the very best. May you keep producing such beautiful pieces in the future as well. Thank you. Thanks a lot. Thank you, Jaydev, for passing these stories and kind words. આ પુસ્તક જે રીતે તરતું થયું છે એમાં જેમની ભૂમિકા છે એવા બે મિત્રોને આપણે સાંભળવા છે. એ લોકોએ આ કથાઓને આપણા સુધી પહોંચાડી. એમાંના એક નવભારત પ્રકાશન મંદિરના પ્રિય રોનકભાઈ, એમને હું વિનંતી કરું કે દેખાતા નથી, કંઈ વાંધો નથી,
કરણભાઈ અહીંયા છે. સાંજ સમાચારના માધ્યમથી પ્રકાશની આ સ્ટોરીઓ છે એ રોજ સાંજે તરતી થઈ હતી અને એમની પાસે ખૂબ બધી વાતો છે. ફીડબેકિંગની રીતે પણ એમની પાસે આ સ્ટોરીઝના વિશેના જે ફીડબેક્સ છે એની ખૂબ વાતો છે. કરણભાઈ સાંજે પણ એ વાતો કરતા હતા અને મને એમ છે કે એમની પાસે ઘણી કથાઓ છે. કરણભાઈ, આપને વિનંતી, સાંજ સમાચારના એક્ઝિક્યુટિવ એડિટર પ્રિય કરણભાઈ. On the dais, Shri Niranjan bhai, Javagal Srinath Shri Meena sir, Cheteshwar, Jaydev Shah, Jaydev Unadkat, Bhadrayu bhai, Prakash bhai, and Nitin ji, all the match officials, and each one of you who have traveled from across the state to be here and to support the launch today. First, I would like to apologize for being late today, but as we all know, this is the night before the match tomorrow, so there were a few impromptu things which could be not be delayed, so we're sorry. But before I talk about this book today and share my views on it, it's going to be incomplete if I mention about few things. It's going to be incomplete if I mention about where Saurashtra cricket was before 50 years and where it is today. I believe that today Saurashtra cricket is going through a glorious and the golden era. And it is thanks to a lot of people and a lot of cricketers, ex-cricketers we've seen. We've also have the captains, former captains and everyone. To start with, Jaydev Shah, the president of Saurashtra Cricket Association, and the things that infrastructure and everything that we've put in is amazing, as we all know. And today we hold Vijay Hazare Trophy, Ranji Trophy, junior cricket to senior cricket, and we've got a lot of titles in it, which is amazing. I don't think any state association in recent past would have had accomplished that. Secondly, Jaydev Unadkat, captain of Ranji Trophy and Vijay Hazare, congratulations to him and the wonderful, wonderful season that they are going through right now. All the best for the matches ahead, Jaydev. Cheteshwar Pujara, the gem of Saurashtra cricket, 98 test matches. A huge round of applause. Only 12 cricketers in the history of Indian cricket have gone beyond 100 to play, and we wish you all the best for the times ahead. And the gentleman who we have along with us, who has dedicated 50 years of his cricket, 1972, he started from 1972 being a part of Saurashtra cricket, and in 2022, it is 50 golden, glorious years of his dedication, Mr. Niranjan by Shah. The times when Saurashtra or the Saurashtra cricket was not being much seen, I believe, and during those times to provide a lot of things and to uplift it, I think it requires a lot of dedication. And today when we see the world-class infrastructure and when we are feeling proud to have a lot of cricketers in the national team, it is amazing. So a huge round of, I think, ladies and gentlemen, if you can all please rise into your seats and give a huge round of applause to the entire dais here. Javagal ji, Nitin ji, everyone. This is a glorious and golden moment in the history of Saurashtra cricket. Well, Sanj Samachar has been always promoting cricket with its news articles, right from the local to national to international. So, how did this idea come? I know Prakash bhai since a long days, while I was actually playing under 14 or something like that. And Anil Pavilion used to be a hub. જ્યારે આપણે સૌ ત્યાં અનિલ પેવિલિયન શાસ્ત્રી મેદાનમાં રમતા હતા. There are a lot of people who would have done that. And then as a cricketer and then as a friend, and I read a podcast somewhere, and that was in Australia, Sydney radio, that he was talking about cricket, and I liked it, and I just called him one fine day and મેં એમને વાત કરી કે ભટજી આપણે એક કોલમ ચાલુ કરીએ. I've never written a column. But I'm like, you speak well, so let's do something. Let's try, and we'll work in a synergy. આપણે એક synergy બનાવીએ કે કંઈક સારું એમાંથી ક્રિએટ થાય. So he's like, okay. And I think in August 2016, 17, if I'm not mistaken, it's been 5 long years, ladies and gentlemen, that Prakash bhai has been a part of Sanj Samachar family, has written over 225 columns, weekly columns, which get published every Saturday. It's a very tough task, I must tell you.
It is not at all easy for a match official and who is also an income tax authority officer to, and also to timely જ્યારે કોલમ આપવી પડે ને તો શનિવારે જ્યારે પ્રકાશિત કરવી હોય કોલમ તો he has to send it on Wednesday, and he's done that since last 5 years. That's a commendable job. So what's in the book? I mean, there are a lot of things which you can read online, which you can read on Google, which you can have a lot of things. But I think having my elder brother, Jaydev, I've seen him play cricket so much. I know what a life of a cricketer is. Like, there are two families for them. One, which is praying. એક એમના ઘરે એમની સફળતા માટે પ્રાર્થના કરે છે, એમની વિકાસ માટે પ્રાર્થના કરે છે. અને one with which they travel, જે સાથે રહે છે. I'm sure a lot of them who we see now as stars, cricketers, they would have spent the Diwalis, Janmashtamis with their family who their team members are. And with them, there are endless stories, endless memories. And there are a lot of things which are written in this book. Prakash Bhai, who has already been a former Ranji captain, player himself, has played Dulip Trophy, the other trophy, and has travelled, and now as a match official when he travels. તો ત્યારે અઢળક પ્રસંગો એવા હોય છે, અઢળક મુમેન્ટ્સ એવી હોય છે જે એમને એવી એક યાદગીરી કરી રાખી છે. અને આજે એમાંથી બેસ્ટ 51 આર્ટિકલ્સ આર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ ઇન ધ બુક ક્રિકેટ ક્લાસિક્સ. It's also said that for a cricketer, just not on field but off field, તો off field ના જે ઇમોશનલ મુમેન્ટ્સ હોય છે, off field ના જે એ લોકોની અંદરની જે અલગ sympathies, the helpfulness for each of them, because it's a family, they do it everything together. તો ત્યારે પણ humorous movements હોય છે. So all these things about different cricketers, and the best part about Prakash Bhai was that he wrote about cricketers from Rajkot or probably Jamnagar or probably Gondal to national to international, and he picked up those events. એવી યાદો એમને pick up કરી છે જે he's a storyteller. So when you read him and when he writes, તમને એમ લાગે કે you get connected. When he writes something about Wankhede or when he writes about Khanderi Stadium, you will kind of visualize it. So that's the best thing. And today I would like to congratulate you, Prakash Bhai. Keep writing. We received a lot of emails. We had received a lot of emails when in between 4 months he had stopped, and that was his creativity break. That's what he told me. So but he bounced back, and there we are. And અત્યારે પણ regularly ચાલી રહ્યું છે. So Prakash Bhai, the next step is I think digital. So that's what we should kind of go for, to have your web series and have the memories of cricket. I would not take much of your time. Thank you so much for being a part of it. Thank you so much the trustees of this Saurashtra school, which is more than 122 years old. This institution, educational institution, wonderfully maintained, wonderfully done. Congratulations to all of you. And Bhattji, ક્રિકેટની દુનિયાનો આ પ્રકાશ ફેલાવતા રહેજો. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ કરણભાઈ. બોરડી ગેટથી બ્રિટન સુધીની કથાઓ છે પ્રકાશ પાસે, અને જુદા જુદા પ્રકારના લોકેશન્સમાં જુદા જુદા પ્રકારની ઇમોશન્સની સાથે એણે આ કથાઓ લખી છે. પ્રકાશના અત્યારના વ્યાવસાયિક ઉપરી અધિકારી આદરણીય BL મીના સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ. પ્રકાશની રમતના ક્ષેત્રને પણ એ પ્રોત્સાહન આપે છે અને બહુ બધી રીતે પ્રકાશને હૂંફ પૂરી પાડે છે. આદરણીય BL મીના સાહેબને વિનંતી કરીએ કે પ્રાસંગિક વાત કરે. ડૉક્ટર મીના સાહેબ. Today, Chief Guest Shri Javagal Srinath Sir, Senior Member Shri Niranjan Bhai Shah, Shri Cheteshwar Pujara ji, Unadkat by Unadkat, who has left now just for some exigency, editors from this Sanj Samachar, my colleague and dear friend Mr. Prakash, other dignitaries on dais, family of Prakash, all the family members, ladies and gentlemen, and media friends. A very good evening to you all.
Friends, today it gives me immense pleasure that my colleague Mr. Prakash, who is working as Assistant Commissioner in my own headquarters, has achieved the heights so far as the intuitional interpretation of the cricket history is concerned. We know another pleasure for me is that I find myself amongst the icon stars of Indian cricket team who have represented Indian team and majority from the Saurashtra and Kutch. So it is a matter of proud for all of us that so much cricketers are getting produced. Even in the current Indian cricket team also, they have brought a lot of laurels and dignity to the region. So I have been seeing the matches of Shri Javagal Srinath sir for some time, and one of my brother, Dr. Ishwar, his height is 6.3. So we used to call him Javagal Srinath when he used to bowl. So today I am very glad to meet him, and his facial features and reflections are also look like my brother. So I am proud to feel and meet you, sir, today. I have been associated with Prakash for the past almost more than a year. I find him that he is a very hard-working, dedicated and sincere officer. And it took me to surprise when I came to know that this man has been the part of the Indian team, the regional teams, and he had been performing the duties as a referee, which is a very typical and very difficult task. Being a match referee, I think, is the most difficult task under exceptional circumstances. And more so ever, writing a book on a cricketer is also a very challenging task, in as much as that you have to balance the consistency and inconsistency of the player, and you have to match the intuitional part of your body with that of the thought of the brain. And it is after the prolonged thought process that you are going to comment about the quality of a particular player in cricket world, particularly in cricket world, because all cricketers are excellent and everybody would like to endeavor to give his best, but it is on the onlookers as to how they perceive the efforts made by a particular cricketer, and accordingly the ranking. So I am very much happy that Prakash has written this book, which is not a simple book. It is a cricket classics, and cricket classics after it, and the forwards given by Niranjan Shah sirs are also very inspiring. And this book basically tells us about the 51 stories which are heartwarming stories relating to the cricket world, and they resembles the friendship, empathy, help, courage, resilience and struggle. I could make out that whatever perception, after reading the books and stories, whatever perceptions you get in your mind, we also try to see that we should adopt some of the good things which we have learned through these writings about this cricket world. So I am very happy that he has also got a compliments from V.V. Lakshman sir,
and Sachin Tendulkar sir. So I wish that he should write some more books. And from our side, since he is part and parcel of our department, I already told him that whatsoever the matter, whatever help that you need from departmental side, we are always happy and ready to extend that. If that you can utilize in writing some more beautiful books about the icons of the cricket world in India and global. Thank you so much. Thank you. થેન્ક યુ રિસ્પેક્ટેડ મીના સર. આજે સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ, સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટ માટે બહુ જ બધા વિઝનરી એક્શન લેનારા શ્રી જયદેવ શાહ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. એમને વિનંતી કરું કે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે. એક સરસ વાત એ બની છે કે એમણે સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન વતી આજે ચોપડી પ્રગટ થઈ છે એની 75 કોપીઝ 75 કોપી એમણે ખરીદી અને સૌરાષ્ટ્રની બધી જ જુદી જુદા ક્ષેત્રોમાં પહોંચે એવી દરકાર રાખી છે. આપણે સૌ પણ આજે અહીંયા એ ચોપડીઓ મૂકી છે એ ખરીદીને જઈશું. આજે વિશેષ ઓફર છે, હું છેલ્લે એની જાહેરાત કરવાનો છું. મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરવા માટે પણ ફરી એક વખત હૃદયપૂર્વક વિનંતી કરું છું. આદરણીય જયદેવભાઈ. On the dais, Niranjan by Shah, Javagal, Srinath, Cheteshwar, Pujara, my little bro Karann Shah, Nitin by Memen, umpire, Meena by, and Prakash Bhadrayu, Bhadrayu by. Sorry. I'll just start with a very. I started my first match under his captainship, so that's the biggest memory I have with him, and that will never be forgotten. We used to always have a lot of guidance from Prakash Bhai. He's done this amazing job by writing this book, which shows that how much passion was there in him in cricket, which after playing also, which he wanted to show it to the world that what passion is there after also leaving cricket. Because lot of times when I did my captainship, he used to always come and tell me, I wanted to play more under your captainship. I would have had a better career, and hopefully played with Cheteshwar, before Cheteshwar in India. So I think that is a very big thing for all the cricketers here. And I think from this all the cricketers will be inspired. Okay, after they finish their cricket, there is lot more to give to the public and the cricketers. Okay, what is there around cricket and what is there in cricket. So I think that is a very good thing, and I think we have had lot of memories together. He retired, we used to always play Ranji matches, and whenever our batting was there, he used to come. He used to guide us, used to tell us. In junior cricket also used to tell me, this is selection is not proper, there is this. So there is all, in lot of places, they've also guided me. It's not always my decision, but I think he's guided me well. And when there was, I think, a lot of runs being played, so we used to both, or lot of wickets used to fall, we used to both have a chat of income tax departments, all stories. So we can relax our mind and divert a little bit from the pressure of the game. So we had all these memories together. And I think a lot of cricketers have played with him, junior and senior. And he's been a fantastic player who has always been inspiring. And I've been a family to them. I've been a lot of time for dinners at his place. Had a good memories. Had a lot of juice cheers with together. But I'm very proud that this book what is written, and this shows that the passion in him is not gone,
but this will prolong him more and more. And I thank the San Samachar for giving this amazing platform, the publisher who has taken this initiative in a very nice way to show cricket, that what stories are there inside cricket. And I think this is a most beautiful moment for them, that a first Saurashtra cricketer has released his book in both the versions and with a lot of memory. So I thank you, Vachji, and many more books to come. This is just volume 1. I hope you will get many more stories from me and then Jaydev and Cheteshwar. So I think this will inspire all of us, and thank you very much for this wonderful book. Thank you, everyone. I think not from Saurashtra, but from Gujarat, he is the only cricketer who has written this kind of book, I think. એમણે નિરંજન શાહ માટે પુસ્તકમાં જે શબ્દો લખ્યા છે પ્રકાશે, એ કહીને હું આદરણીય નિરંજનભાઈને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરવા માટે નિમંત્રણ આપું. પ્રકાશ લખે છે, દરેક સમાજને એક એવો સ્વપ્નદ્રષ્ટા મળે છે જે કોઈ એક ક્ષેત્રમાં ધરમૂળમાંથી ફેરફારો કરી ક્રાંતિનું સર્જન કરે છે. શ્રી નિરંજન શાહે આપણા ક્ષેત્રમાં આવી જ ભૂમિકા નિભાવી છે. એક સન્નિષ્ઠ અને સફળ વહીવટકર્તા તરીકે ક્રિકેટની રમતનું સિંચન એમનું આખું આખું વીતી રહ્યું છે. તાળીઓ સાથે આપણે સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટના અને ભારતના ક્રિકેટના પર્યાય જેવા નિરંજન શાહને નિમંત્રણ આપીએ કે આજે બે વાત આપણી સાથે કરે. આદરણીય નિરંજન શાહ. પૂજારા, મીના સાહેબ, બીજા ડાયસ ઉપરના બધા ગેસ્ટ, જયદેવ, કરણભાઈ, પ્રકાશ. મારે જે પ્રકાશ માટે કહેવું છે એ પ્રકાશે પોતાની બુકના પહેલા પાને આપી દીધું છે. મારા વતી એને આમાં છાપી દીધું છે કે મારે પ્રકાશ માટે શું કહેવું છે. Prakash is a very multi-talented personality, what Ashok Patel has said. That is, I say, I have seen him as cricketer, I have seen him as writer, I have seen him as now new job he is with, even with the income tax department where he is sincere there, and also as a match referee. And I know his ambition is to become international match referee. And I think he has a good chance. He has that capability to be a match referee in the international class. I know Prakash since they were playing cricket. My cricket, I am that 72, afterward these are all cricketers, and they were playing nice. They already are the basic foundation for what cricket of Saurashtra today is. From there it takes a long time to make your team at this level. It takes some time. And now I think since last 4-5 years we have a exemplary that Saurashtra can do anything. And particularly this year we are doing so good. I think we have to get on that. Secondly, today I am just seeing book. When I was in 70, at that time our all cricket knowledge of international knowledge was through book. We used to read, there were so many books coming out every year. Even for one series there is a book written by best cricketer of this. Even every England and Australia, that series has a book. So our all knowledge at that time was not like through today's, like from the television or internet or something, but at that time our all knowledge of international cricket or any cricket was through writing. Either you read
you can know Prabhu Desai is writing best in the Times of India or something. So writing was very important. And my knowledge, basically I was good reader of the English books on cricket. Because at that time, Don Bradman, where we can't see, at that time there was hardly television or anything. So what Don Bradman? You read the book for the Don Bradman, and you visualize what he must be batsman or thing. Same, so many books were coming out. Now that trend has not been there. There are some books are coming out on cricket, but not on series, because now there are so many series. But at that time, each series has a book, and it's so interesting. You just visualize how series was played between Australia and England. So there was so many stories. But now whatever you just playing cricket, see on the TV, either on internet, and forget it. So there was nothing like a history. But this today, what Prakash has done is making a history, because it will be there, always there. When anybody will have a cricket, they always like to, what? At that time it was like this? Yes. Other thing you forget, but on books, no. Writing you will not forget. So I think there is still something going on for cricket on writing. There are so many writers and everything, but at least I am very proud that from Saurashtra, somebody is writing the books on cricket, and somebody writing where they have been on newspaper, and out of that what he has compiled is best, because you can't go on searching the newspaper every week or something. You may miss many newspapers. So Prakash, good, you have started writing, is a good habit, and it is a good history you are creating. So I congratulate it. I have nothing more to say, because my first page I already told you about your whole quality. And basically I hope he should be on an international referee panel. That is what that is also like I told stadium build is not my only thing, but when we won the first Ranji Trophy, I said this is the main thing, not the stadium. Ranji Trophy, winning the Ranji Trophy is really happy. It makes me happy at that time. And now these new boys are taking over and they are continuing doing well. So I think again, I also like to congratulate Devyat Bhatt for making from Gujarati to English. It's not easy. And this will give more publicity and more people to read. Because Gujarati hardly many less people will read. But what everybody will read through English is easy, and it can go all internationally. So good job you have done, Devyat. Thank you very much for calling me today at here. And Prakash, I don't have to say much about you. You are very talented, and you go on writing, you go on refereeing, and you also became one day a commissioner in the income tax department. Thank you. આભાર નિરંજનભાઈ. એમણે જાણે એક નવી અટક ધારણ કરી હોય એમ ભવિષ્ય જોયું. થેન્ક યુ નિરંજનભાઈ. ઝેલમ તમારો ઉલ્લેખ અત્યારે હવે એટલા માટે કરવો જોઈએ કે તમે અને આરાધનાબેને ઓસ્ટ્રેલિયાથી બેઠા બેઠા પોડકાસ્ટિંગના માધ્યમથી પ્રકાશની સાથે વાતો કરી અને કરણભાઈએ સાંભળી. એટલે જે ઓરલ ટ્રેડિશનમાં હતું એ રિટર્ન ટ્રેડિશનમાં આવ્યું, એનો યશ ઝેલમ તમને લોકોને જાય છે. પ્રકાશ જે વાતો એ ફ્લોમાં કરતા હતા એ ફ્લો એમની સ્ક્રિપ્ટમાં પણ આવ્યો છે, એટલે લેખનમાં પણ એ ફ્લો આવ્યો છે. એટલે તમને એવું લાગે છે કે પ્રકાશ ઇઝ ટોકિંગ વિથ યુ
પ્રકાશે આ લખવતી વખતે શું શું કર્યું છે એના વિશે વાત કરવા માટે આપણી પાસે એક અધિકૃત વક્તા છે, જે પ્રકાશના અને દિવ્યાના ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર અને ગાઈડ છે. અને એમના જેમ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના એવા જ 3 રોલ કરી રહ્યા છે. અને બહુ રમતા રમતા કોઈ ચોપડીનો મર્મ છે એ તમારા સુધી પહોંચાડી દેવાની જેમની ક્ષમતા છે, એવા આદરણીય ભદ્રાયુ વચરાજાનીને આપણે નિમંત્રણ આપીએ કે આ ચોપડી વિશે કીનોટ એડ્રેસ આપે. લેખનના કૌશલ્યોના સંદર્ભમાં અને લાઈફ સ્કિલના સંદર્ભમાં મને એમ છે કે એમનાથી વધારે અધિકૃત રીતે બીજું કોઈ નહીં કહી શકે. લોકભારતી યુનિવર્સિટીના પહેલા કુલપતિ અને બીજું શું શું નથી એવા ભદ્રાયુભાઈને આપણે સૌ પ્રેમથી સાંભળવા માટે આતુર છીએ. પ્રિય ભદ્રાયુભાઈ. પ્રિય પ્રકાશ અને પ્રકાશના પ્રિય આપણે સૌ कुटुंबीजनों, मुझे देखते ही आपको ख्याल आया होगा कि खुशी और आनंद मेरा स्थायी भाव है. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की खुशी ऐसी है जो शायद आज तक नहीं मिली है. I am surprised to see a student already playing cricket in a very small playground and reaching to the height to the international field, and the person concerned is Prakash Bhatt. मैं वैसे तो ऐसा समझता हूँ कि छोटा था तब क्रिकेट खेल नहीं पाया था, बचपन से ऐसा ही रहा हूँ. 1-2 दफ़ा ट्राई किया था तो LBW हो गया था. आज भी ये पूरी टीम में मैं एक ही आदमी हूँ जो LBW है, बाकी सब क्रिकेटर बैठे हैं. मीना साहब तो डिफरेंट स्टेटस से आते हैं तो उनके बारे में तो नहीं कहा जाता, लेकिन सब क्रिकेटर है, मैं अब क्रिकेटर हूँ. तो आज मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं LBW हो रहा हूँ. एक अच्छी बात यह है कि आज बुक लॉन्च हो रहा है. बीइंग अ रियल टीचर ऑफ द लाइफ, आई फील दैट बुक इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ योर सेल्फ. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो है उसका टाइटल इज़ वेरी क्लियर, हृदय स्पर्शी स्मरण कथाओं. आ कथाओं है, स्टोरी नहीं. स्टोरी बनावी शकाय, कथाओं आपोआप जन्मती हुई है. इवेंट्स आर देयर, इवेंट्स हैपन, स्टोरी नीड्स टू बी रिटन. So I personally feel that when Prakash was on the ground or off the ground, and what he has seen, the good memories of well-known cricketers of all over world, he has noted down in his memory, Smarana. And then he penned down the same memory on the paper. And paper is nothing but Sanj Samachar. Rightly said that this journey started in 2017. I still remember that I went to Australia and I was carrying 5 to 6 scripts of this book. And I was insisting, Prakash, that you should write. He was hesitant. He said that, sir, I am not a teacher. But I said that no teachers can write very well than the teachers, because teachers are conditioned and you are free out of that condition. And he gave me to just go through and suggest what changes are required. I was very happy to read all these 5 stories at a very nice place at Australia. And from there I have written email to Prakash that I feel that all these 5 stories are ready to cook item.
बहुत अच्छी बात वो रही जो पहले रहता था, अभी करण भाई ने भी बताया कि क्रिएटिव ब्रेक उसने लिया था। 100 एपिसोड के बाद उसने लिया। हमारी बातचीत तो पहले से चलती रहती थी इसके बारे में। तो he asked me, can we go for a break? I said that when you feel that now I need to pressurize my pen to write, break is required. And he did so. कभी कभी ऐसा होता है कि कहाँ ब्रेक लेना पड़ता है और लेना चाहिए वो समझ नहीं होती, इसीलिए भी खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है. तो विच ही डिड ड्यूरिंग हिज राइटिंग. एंड आज हमारे सामने 2 to 5 में से 5-1, a very small part of the entire journey is in a form of a book. Sir, Meena Sahab rightly said and Karann Bhai also noted, I am very happy to welcome you all as the president of this Saurashtra High School Trust, which is 122 years old. And we have a good history in the field of cricket in those days. When we were not able to say India, the name was given Saurashtra in 1900 to this institution. And I am proud to be a past student, past teacher, past managing trustee, and present president of this Saurashtra High School Trust. It becomes my duty to welcome all these dignitaries as a trustee. Last but not the least, I personally feel लिखना बहुत आवश्यक है. ऐसा कहा जाता है कि either you live like that, that on that someone can write, or you write like that, that after reading someone can live. I personally feel कि प्रकाश ने क्रिकेट जगत के बारे में इमोशनल बातें ऐसे लिखी है कि आप यदि क्रिकेट के बहुत अच्छे से भी प्लेयर है तो कहाँ पे आपके इमोशन को बहाना है, कहाँ पे कंट्रोल करना है. तो ऐसा नहीं है कि जो हैपनिंग था वो ही नैरेट किया हुआ है. ही इज़ वेरी सक्सेसफुल राइटर इन दिस फील्ड बिकॉज उन्होंने जो हृदय स्पर्शी बातें थी वो इवेंट की, जो घटना की, घटनाक्रम की, उनको अच्छी तरह से पकड़ा है और बुक में लिखा है. दिस इज द सक्सेस ऑफ अ राइटर. बीइंग अ राइटर ऑफ मैनी बुक्स, आई कैन टेल लाइक दिस. मेरा और प्रकाश के फैमिली से 25 इयर्स का तो वैसे नाता है. मैं जानता था प्रकाश को पहले से भी. क्रिकेटर के बारे में थोड़ा ओछा जानता था, इसीलिए ओछा जानता था कि मैं जानना नहीं चाहता था. क्रिकेट देखना ही मेरे को अच्छा लगता था. और आई स्टिल रिमेंबर कोई 4 लगाता था, मेरे को ऐसा ही लगता है कि मैं ही लगा रहा हूँ. जैसा आज कई बच्चे कर रहे हैं, दे फील दैट आई एम विराट कोहली और दे आर सेटिस्फाइड विथ इट. आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड विथ इट. लेकिन once again going through all the stories in Gujarati and English, what Prakash sent me by email, I felt that I am playing cricket right now. I was not playing, but I was feeling cricket very well, and that feeling is the flavor of this book. I assure you, my dear friends, कि एक बुक जो वाचन के लिए होता है, रीडिंग के लिए होता है, आज हमारा रीडिंग बहुत ही कम हो रहा है. निरंजन भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम तो पढ़ते थे, अभी तो पढ़ना ही जरूरी नहीं है. इवन प्रोफेसर्स नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है कि वो भी जरूरी नहीं है. ये सही बात है सर. यू विल बी सरप्राइज टू नोट देयर वाज अ पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज कॉल्ड रीडर. दैट मीन्स नेक्स्ट टू द प्रोफेसर. बट व्हेन यूजीसी फाउंड दैट नो वन इज रीडिंग, व्हाई शुड वी से रीडर? So they changed the post into associate professor. Now they are not reader. So the highest body of the India feels that no reading is there in the universities also. So why should you continue with this? This is my alarm. Thank you. I am a man of education, a very sportsman spirit profession of the world. So I would like to honor my
timeline that ends at 10 minutes with all dear wishes to my dearest Prakash and Divya, Daivat, and we feel that this is the real sir of a marriage ceremony of Daivat. उत्साह ऐसा चल रहा है कि शायद ऐसा लगता है. आई एम वेरी हैप्पी इवन टू एक्नॉलेज, ये वो मेरे को करना चाहिए. जैसे मैंने ट्रस्ट की ओर से भी बताया कि ये हमारा होल है, हमारी इंस्टीट्यूशन है. बीइंग अ फादर ऑफ वेरी यंग डॉटर जेलम, शी इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. शी टुक द इनिशिएटिव टू आस्क प्रकाश. हम ऐसे बोलते रहते थे, प्रकाश ने आज ये बताया, प्रकाश ने आज वो बताया. एक दिन उन्होंने सिडनी से उनको फ़ोन किया, क्यों नहीं हम आपके साथ बातचीत करें और टेलीफोन पर रिकॉर्ड कर लें. तो शी डिड द जॉब एंड शी इज़ हियर राइट नाउ टू अटेंड दिस फंक्शन. सो बीइंग द फादर एंड इवन फादर इन लॉ टू एक्नॉलेज हर प्रेजेंस. थैंक यू वेरी मच. सो नाइस ऑफ यू સર. એ રીતે સર ભદ્રાયુ સર, પ્રકાશ તમારા સ્ટુડન્ટ ઇન લો પણ થાય. થેન્ક યુ ભદ્રાયુ સર. પ્રકાશે એની ચોપડીમાં ચેતેશ્વર પૂજારા વિશે એક સરસ વાક્ય લખ્યું છે. એ લખે છે કે રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રના ગૌરવવંતા ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા એક એવા બેટ્સમેન છે જેનું ધૈર્ય અને એકાગ્રતા કોઈ સિદ્ધિપ્રાપ્ત યોગીને છાજે એવા છે. અને લખે છે કે આપણે નસીબદાર છીએ કે આપણા સંતાનોને બતાવવા માટેનો વ્યક્તિ વિશેષ શોધવા માટે આપણે દૂર જવું પડે એમ નથી. આ રહ્યા ચેતેશ્વર પૂજારા. એમને આપણે વિનંતી કરીએ કે આપણી સાથે વાત કરે. પ્રિય ચેતેશ્વર પૂજારા. Respected dignitaries seated on the dais, and ladies and gentlemen, very good evening to all of you. I would like to start with congratulating Prakash Bhai and his family for this wonderful book. Big congratulations, Prakash Bhai, for this. We have been talking about not many cricketers I mean, especially from Saurashtra, not many cricketers have written a book on cricket. And the reason I would say is that not many cricketers are very well educated from Saurashtra, and myself included in that. So, yeah, I mean, if I look back in the time, if I had an opportunity, there is no offense because Javagal is sitting here, and many actually South Indian cricketers, they are very well educated, and they know a lot, not just about education, but even about the game. So when I look back in the time, if I had an opportunity, if I go back to my educational days, I would have loved to study more and still carry on playing cricket. So that is one of the regrets which I have, and that is something which I would like to fulfill in future. I still have ambitions about education, but why I am talking about education here is. Being a cricketer, I think it's important to know about the game. It's important to know how the game is played. It's important to understand what are the preparation which goes into, being a first-class cricketer or an international cricketer. And that is something which Prakash Bhai has written in the book. And that is something I would request all the budding cricketers, not from Saurashtra, but whoever has the opportunity to read this book, to understand that what are the preparation which of all the cricketers which go through. So it's the journey, I think, that is very important to understand. And I think just by reading, because if when I was young, I never liked to read books or study, but now I understand the importance of that. And I'm saying this again to all the budding cricketers, that try and read, try and have the knowledge of the game, and not just the game, because after playing game for so many years, I always felt that if I had another hobby, if I had education on my side, I would have been a better cricketer. I would have been able to switch off my mind from cricket, which I have been trying to do since last few years.
but I think education is something which helps you, and there are a lot of lessons which needs to be learned from this book, and Prakash Bhai has already mentioned about it in this book. So yeah, once again, Prakash Bhai, congratulations to you for writing such a wonderful memories, and congratulations to his families also who has put in a lot of effort in preparing this book. So I hope that all of you will take time and read this wonderful memories. Thank you. નવભારત પ્રકાશન મંદિર જેમણે આ પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું છે એના પ્રિય રોનકભાઈ સભાગૃહમાં છે. અમે અહીંથી એમનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ સૌ વાચકો. થેન્ક યુ. પ્રકાશ જેમને પોતાના આઇડોલ માને છે, પોતાના ધ્યેય મૂર્તિ માને છે. પ્રકાશ કહે છે કે એક એવા વ્યક્તિ જે હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ સેટ કર્યા છે, જેમણે પોતાના જીવનના એમાં એક ઇન્ટિગ્રિટી છે એમના વર્ક એથિક્સની સાથે. એનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ પ્રકાશ કોઈને ગણતા હોય તો એ જવાગલ શ્રીનાથ છે. ભારતીય ફાસ્ટ બોલિંગના જે નવા સમીકરણો સિદ્ધ થયા એ કશું નહીં સમજે, મને ખબર છે, પણ इंडियन पेस बॉलिंग का जो नया स्टैंडर्ड सेट हुआ वो सेट करने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे रिस्पेक्टेड जवागल श्रीनाथ, वी रिक्वेस्ट यू टू से फ्यू वर्ड्स विथ अस. थैंक यू. Dignities on the dais, Prakash's family, ladies and gentlemen, I think this program is appropriate to start with what Saurashtra cricket has done so far. Great infrastructure. I think talent breeds on it. You just have to put a great infrastructure. That's exactly what Mr. Niranjan Shah has done. And then I think what you see today, I think what Saurashtra cricket is, I think even Karnataka cricket is far behind, and we are all passionate about our regional cricket, and I think the passion with which Cheteshwar, Pujara, Unadkat, what these people have done is to stay away from the distraction of IPL and take the best form of the cricket, that is the 4-day cricket, to their folds, and they have really made the best of it, and therefore they have produced wonderful results. No doubt, if you ask me, the golden era of the Saurashtra cricket is now unfolding, and I hope you guys continue this for a long, long period. Talking about Mr. Karann sitting here, such eloquent speakers should speak in the last. They steal all the words, and they become the best speakers here, and that puts pressure on us. Nitin, my good friend, one of the best umpires India have so far, along with some of my colleagues who are sitting here. We are here to support Prakash because we work with Prakash. Now coming to Cheteshwar Pujara, I think the answer for Rahul Dravid was Cheteshwar Pujara. In fact, at one stage, his average was far better than Rahul Dravid. I think, Cheteshwar, what you have brought to the tables of Indian cricket, I think, is unbelievable. And again, I can't stop talking about the talent what Saurashtra has produced. Jadeja, Cheteshwar Pujara, and Unadkat, all of you. I think, that's brilliant. I think he's on almost the cusp of, not cusp, really 98. Another 2 more test matches in Australia, and I hope he will be befitted with a great reception by Mr. Niranjan. I'm sure he's waiting for that opportunity. Coming to our Commissioner of Income Tax, Mr. Meenaji, I think you are one, I really like you today because you are one of the men who said Master Free's job is really hard. We go, we toss, and that's exactly what our job is. अरे यार तुम टॉस करके आ जाते हो, बैठ जाते हो और पैसा लेके चले जाते हो. But I think you have really understood us better. Nobody here, not even the umpires, have understood us better. You people have. One more thing I want to talk about, I want to tell Mr. Meenaji, is that whatever Niranjan Shah has said, that either
Prakash becomes a commissioner or a match referee, हम दोनों को job खतरे में है जी. किसी को एक को खतरे में है. Anyway, very well orated, Mr. Bhadrayu. अब तो नाम बहुत मुश्किल है जी आपका. वो समझ लो. Very well spoken, I think spoken like a true educationist. And I think what happens in these kind of functions, though I had so many things to speak, everybody has stolen one each. So there is hardly anything left for me to talk. Coming to Mr. Prakash, I have known him from the last 6-7 years. We've been doing refereeing together for the IPL for many years now. Now, whenever we had a chat, got a chance to speak, for the first time, this is my first recollection with Prakash, is that whenever we had a chat and then, we deal with rules and regulations. Now, rules are like guiding signs. You see these, arrow marks showing this is the way to go, that's the way to go. We cannot have a rule for every situation, otherwise it becomes verbosity, it becomes massive. You can't write rules for everything. I'm sure Mr. Meena will acknowledge this particular point. So at times, we need to work with our discretion. So whenever we used to talk about this discretion, I used to hear a voice from Prakash saying that circular है इसके ऊपर और नोट है क्या? मैंने बोला ये क्या लैंग्वेज है यार, सर्कुलर नोट क्या चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. Then one of the umpires said, no, ये तो income tax का है. अच्छा, फिर मैं समझ गया. अच्छा. Now what happens, when you have, when you deal with, when you're an income tax officer and also we're working in this cricketing space, तो थोड़ा बहुत, mix हो जाता है terminologies. So that's how I came to know that he's the, commissioner of income tax, assistant commissioner of income tax. What really amazes me of Prakash, like what Cheteshwar Pujara just now stole these words from me, and his humbleness to say that, look, I should have been educated even better. I think that's something that we need to acknowledge. That itself is education, Cheteshwar. Okay? That itself is education. What he said, this is exactly what, he also said the words which I wanted to say, that, people sitting, listening to all of us, I think the takeaway is that education becomes so important in life. I think all of us, he said particularly South, I think, yeah, South probably there is more orientation towards education. But what I feel is that the biggest achievement of Prakash is the way he has held himself in the best of dignities, in the way he has transformed from cricket to his career as tax officer. That's not easy. Cricketers fail post their cricketing career. They sit on their laurels. They have their own ways of doing things. They sit and complain. They start begging for jobs. They start showing psychophancy to people who make decisions. But Prakash has not chosen that. He has graduated, transitioned to become an income tax officer, and now he is in a very commendable position as an assistant commissioner of income tax. Now that takes a lot of heart. That's where education plays a huge role. And I am particularly impressed with him for what he has done in his career. And that is where he is today. And on top of it, he has written, all these nice articles, nice stories about, somebody, Raghu, who is from the streets, literally from the streets. He used to sleep in the gardens. Now he is one of the, what do you call him, Cheteshwar in the side? Support staff. Who can throw and who has good ideas of cricket and who has made a career out of it. He has spoken about Srinath, one of the fast bowlers from Karnataka, who was my predecessor and somebody who did really well. And he has written about so many other articles which is also knowledgeable. Like what Niranjan Shah said just now, that it is capturing those moments and making it a history. That's exactly what he has done. Well done, Prakash. I think, you have captured what was Saurashtra during your playing days and the way it has graduated, and that is not about Saurashtra cricket, it's also about the cricket, the way it has progressed and evolved over a period of time. You have got everything together in your writing. I think he interviewed me also. I didn't see my article. I don't know why he has left that article. Maybe it wasn't that interesting.
anyway, maybe in your second article, in second edition, please make you put my article in it, if you still have it. I once again want to, congratulate Prakash for his all-round performance. He's a writer, he's a match referee, he's an income tax assistant commissioner at the moment. मैं कोई भूल गया क्या प्रकाश बोलो? Wonderful father. I'm sure he's a great husband. And everything put together. I think you can't ask for a better package than what he is here. So I once again congratulate Prakash and tell him that some of my umpires eat only one meal a day, so they are all hungry. I would like to cut short my speech. Thank you very much for uniting me here. Just one point which I think people should know. Sorry, I'm just come back again. Everybody plays a role in everybody's life. I think in 1996 when I injured my shoulder, and it was those days when you had to get your shoulder repaired, everything done in India. That was the day when Mr. Dalmia and Mr. Niranjan Shah, these good people made a decision to send me to South Africa to get myself operated, come back, and to have my shoulder back. Thank you, Mr. Niranjan Shah, for all those things. Truly, he is the idol of Prakash Bhatt, and he should be the idol of every one of us. Well said, Srinath. Thank you. પ્રકાશ જ્યારે ઘરશાળામાં ભણતા હતા ત્યારે એમના એક સાહેબ ખીલ્લાવાળા મોજા પહેરીને રમવાનું કહેતા હતા, ચકા. અને જમણેરી પ્રકાશને જમણો પગ આગળ કાઢીને ડ્રાઈવ મારવાની સૂચના આપતા હતા. એ સૂચનાઓ બધી ભેગી થાય છે, એમાંથી જે રમૂજ ઊભી થાય છે, એ રમૂજમાં આજે એક બહુ સિરિયસ નોટ એવી છે કે એણે જમણો હાથ લંબાવીને કશુંક એવું લખ્યું છે જે ક્રિકેટની રમતને બધી દિશાએથી સમજાવે છે. VVS લક્ષ્મણે બહુ સરસ વાત કરી છે. એ કહીને આપણે પ્રકાશને સાંભળીએ, કેમ કે પ્રકાશની વાતો સાંભળવામાં આપણને એટલો જ રસ છે. ઇટ સિમ્પલી સજેસ્ટ્સ હાઉ વન્ડરફુલ ધીસ ગેમ ઇઝ એન્ડ સો મચ ટુ લર્ન ફ્રોમ. આ રમત કેટલી સરસ છે અને એમાંથી કેટલું બધું શીખવાનું છે, એની વાત જે VVS લક્ષ્મણ કહે છે એ પ્રકાશની ચોપડીના પાને પાને લખેલી છે. અને પ્રકાશ ઇઝ ધ વેરી ગુડ સ્ટુડન્ટ ઓફ ગેમ ક્રિકેટ. આટલા શબ્દો સાથે આપણે પ્રકાશને એની વાત કરવા માટે નિમંત્રણ આપીએ. જમણો પગ આગળ કાઢીને ડ્રાઈવ માર પકા. Good evening, everyone. There is a famous proverb about books and writing, which says, if there is a book that you want to read, but it has not been written yet, then it's your responsibility to write it. તમે જો કોઈ એવું પુસ્તક વાંચવા માંગો છો કે જે લખાયું જ નથી, તો એ તમારું દાયિત્વ છે કે એ તમારે જ લખવું જોઈએ. ખૂબ નાની ઉંમરથી બે ટેવો પડેલી, એક ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની અને એક હકારાત્મક વાત, ઘટના અને લોકોને એકનોલેજ કરવાની. ધ પોઝિટિવ થિંગ્સ, ઇવેન્ટ એન્ડ પીપલ which has come from my family, to acknowledge those people who work on the background, the unsung heroes. ભગવદ્ ગીતામાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે નમે ભક્તઃ પ્રણશ્યતિ, તું નિર્ભય થઈને માન કે મારા કોઈ ભક્તનું કોઈ દિવસ વિનાશ થતો નથી. આનાથી મજબૂત વાક્ય મને ભગવદ્ ગીતામાં બીજું કંઈ મળ્યું નથી. આવા એટીટ્યૂડ અને આવા વિચારસરણીને લીધે જે ઘટનાઓ મારી સામે બની, જે વાતો મારી નજર સમક્ષ બની, એ નોટ કરવાની આદત પડી અને આગળ જતાં એણે લેખમાળાનો ભાગ બની. As Bhadrayu sir said, when he was going to Australia in 2017, I handed over him 5-7 articles and he went through it. He called me up from there and said, this is ready to go to print. Around same time, I was doing a radio show with Jaydev, that cricket close-ups with Prakash Bhatt, which was also like the same heartwarming stories revolving around the game of cricket. And as Karann has rightly pointed out, he just picked up the phone and said, Bhattji, let's start our weekly column, Cricket Classics. And that's how it all started in
August 2017. I cannot imagine, it's been more than 5 years now. It looks like a dream in front of me has run through my eyes. What kind of story has been part of this book? ચેતેશ્વર માટે જે લખ્યું છે એનું શીર્ષક છે શ્રદ્ધા, સંકલ્પ અને સમર્પણ. આનાથી સારા શબ્દો એને એડ્રેસ કરવા માટે ના હોઈ શકે. We all know how many runs he has scored, how many hundreds he has scored in the international game. But I'll tell you an important story, what this person is. When he got employed with the Indian Oil, he was playing a time shield game. It was his first game for the company. And he got out at 270 runs. When he came back, one of his teammates said, Cheteshwar, you have missed an award. Our company gives the highest individual score award every year. And this year's highest score is 275. You have missed it by 5 runs. Cheteshwar looked at him and said, koi baat nahi, ek match hai na aur. And he scored 290 in the next match. નિરંજન ભાઈ પિતા સમાન છે, અહીંયા બેઠા છે એ બધા માટે. એમના વિશે આપણે બધું લખી ચૂક્યા, એમના ક્રિકેટ જર્ની વિશે આપણે જાણીએ છીએ. બટ હાઉ મેની ઓફ યુ નો કે હી સ્ટડીડ ઇન જામનગર મેડિકલ કોલેજ ફોર 6 months to become a doctor. He got admit on merits in MIT Boston. But destiny had some other plans. And that is why what he is today, and that is why what Saurashtra cricket is today. The destiny decided that he will not go to medical or MIT. અશોક પટેલને હું બહુ મિસ કરું છું આજે. પણ એમના વિશે બી એક આર્ટિકલ છે એવો કે લાઈક અંડર વોટ સર્કમસ્ટન્સીસ ઇન અ સિંગલ ટુર્નામેન્ટ ધ પ્લેયર હુ વોઝ not known to any of the selectors of Indian team got selected in the Indian team. Only one tournament, and his captain was G.R. Vishwanath. He saw him, he met him for the first time in that tournament. He was the captain of State Bank. Ashok Patel was playing for State Bank. And in one tournament, State Bank got championship, and he was selected for the 84 India team. That's simply amazing. Marriage is social events. All the cricketers make a lot of sacrifices. But I'll tell you one story. There is a cricketer, Sudhakar Adhikari from Mumbai, who got married at 8 o'clock in the morning. That time, this is the story of 1960s. The game I'm talking about is 1968. Mumbai, Maharashtra game on CCI, Prebon Stadium. He got married at 8 o'clock. Those time Ranji Trophy used to start at 10 o'clock. He took a local train, reached to CCI, played the match against Maharashtra, scored 100. And as soon as the game got over, he took the train again and attended his reception. In the same day. These are some amazing stories which we, like I was listening to a commentary and Amol Mazumdar said that something about this. I immediately picked up the phone in the evening and spoke to Amol. Okay, what is this story about? Tell me. I want to share it. જે વાત કરવાથી હળવાશ અનુભવાય, મન પ્રફુલ્લિત થાય, આનંદ થઈ જાય, એવું લાગે કે હા હજી આ દુનિયા જીવવા જેવી છે. ચારે બાજુ કેટલી બધી નકારાત્મકતાઓ વચ્ચે એમ લાગે કે ના હજી કંઈક માણસાઈ જીવે છે, એવી વાતો કરવાનો પ્રયત્ન મેં આ બુકમાં કર્યો છે. Rabindranath Tagore once said that every newborn child comes with a message that God is not yet discouraged of man. દરેક જન્મતું નવું બાળક એ સંદેશો લઈને આવે છે કે ઈશ્વરે હજી માણસ જાતમાંથી શ્રદ્ધા નથી ગુમાવી, એટલે આપણે નથી ગુમાવવાની. મારા કરતાં મારા ભાઈ ને મારા બેન વધુ સારું લખે છે. અમારા બે કરતાં મારા પપ્પા સારું લખતા, પણ લખવાનો ચાન્સ મને મળ્યો અને હું લખું છું. દિવ્યા ઇઝ ઓલવેઝ બીન ધ ફર્સ્ટ પ્રૂફ રીડર. ઇફ શી લાઇક્સ ઇટ, it will reflected in her eyes. But if it is not right, she will give it back to me and say, okay, second and third page फिर से लिखो जरा. Daivat has translated into English and his reading in English literature is very wide. Till now, every month he purchases 5-6 books and his mom is always looking for those Bhim pay to pay for those books. But I am glad he is doing that. प्रयत्न, कर्मफल, विश्वास, आशा, भक्ति, मेहनत, मदद,
ऐसे सारे शब्दों को मिला के अगर कोई एक जगह पे रखने की मैंने कोशिश की है तो वो ये बुक है। मेरी एक बहुत प्रिय कविता है आनंद परम की। उस कविता की चंद पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य समापन करूंगा। कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। Thank you, Prakash, and congratulations for this beautiful speech also. May I request Shri Ronakbhai Shah to come over to the stage. આપ થોડી વાર બેસી જજો. એક નાનકડો ઉલ્લેખ અહીંયા ઉપસ્થિત કેટલાક મહાનુભાવોનો કરવો છે, એમની હાજરી. આમ તો આપણી બધાની હાજરી છે એ હૃદયસ્પર્શી 52 પ્રસંગ બની ગઈ છે. आओ रौनक भाई. D.V. Mehta, well-known educationalist and chairman of Genius Group of Institutes, એમની હાજરીને અમે વધાવીએ છીએ અને આનંદ વ્યક્ત કરીએ છીએ. Nitin Menon is here, member of ICC Elite Panel of Umpires. आपको भी भूख लगी है, हमें भी लगी है, but thank you for being here. So thank you so much from family, Prakash Bhatt family, Nidat Bhai Barut, Mukesh Bhai Doshi and Hardev Singh Jadeja. We are thankful to them. Moment made eternity. એવા શબ્દો જો અંગ્રેજીમાં હોય તો એને આપણે આ મેમેન્ટો નામના એક નાનકડા હૃદયના ઉપચાર સાથે જોડી દઈએ. પ્રકાશને અને દિવ્યાને વિનંતી કરીએ કે આજે આપણા ડાયસ પર બિરાજમાન આપણા સ્વજનોને એક સાથે સત્કારે. આ હૃદયસ્પર્શી કાર્યક્રમ લગભગ મણકો છે. આપણે સૌ તાળીઓ સાથે આપણા આ સ્વજનોને બિરદાવીએ છીએ. તમને સૌને પણ સલામ છે. Thank you. Thank you all. પ્રકાશની ગુજરાતી જેણે આંગ્લ ભાષામાં રૂપાંતરિત કરી છે, અંગ્રેજીમાં જેણે ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે, એવા પ્રકાશના દીકરા. આ પણ એક સરસ કોમ્બિનેશન છે. પિતા ગુજરાતીમાં લખે અને પુત્ર અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરે. આમ તો બાપાની ભાષા બીજી કોઈ ભાષામાં અનુવાદિત થાય નહીં, કેમ કે એની એક શાશ્વત ભાષા હોય. પણ દૈવતે સરસ રીતે આ ચોપડીને અંગ્રેજીમાં મૂકી આપી છે. એને હું અહીંયા બોલાવું અભિનંદન સાથે અને આભાર દર્શન કરવા માટે એને નિમંત્રણ આપું. પ્રિય દૈવત. Hi, good evening. This has been a delightful occasion, and we'd like to be grateful to a few people on behalf of the whole Pushpak family. Firstly, we are grateful to Mr. Javagal Srinath, who has been a mentor and a guiding light for my dad on his journey to become a match referee. Furthermore, thank you to Nitin Menon and all the international elite panel of umpires who've been here. All the best for tomorrow's T20 international, folks. We're also grateful to Mr. Cheteshwar Pujara. Not a lot has been left to be said about his batting and his career. And readers of this book will find an article dedicated to him that will speak for his journey to become India's one of the most prolific batsmen.
we'd like to thank Mr. Niranjan Shah and Jaydev Shah, who have handled and seen the rise of Saurashtra cricket from its birth to become Vijay Hazare and Ranji Trophy winning team in consecutive years, which is a massive achievement. Thank you to Mr. Jaydev Unadkat, who had to leave early, but our wishes are still with him. Hopefully, he has a lot more accolades to achieve and win on his personal journey, as well as captain of the Saurashtra cricket team. All words of gratitude fall short for Dr. Bhadrayu Vachhrajani, who has been the crucible for this effort, starting from the columns in San Samachar to this book that all of us will hopefully hold at the end of this this occasion. Thank you to San Samachar's Mr. Karann Shah and Nav Bharat Sahitya Mandir's Ronak Shah. The book and its content wouldn't have been what it is without their constant support. We're grateful to Chief CIT Shri B.L. Meena. Thank you, sir, for taking time out and attending this event. A lot has been said about this book today, and as a translator, I think I can take 30 seconds of your time. The book is titled Cricket Classics, but in my opinion, it is everything outside of cricket. In my opinion, it is about the humans, the characters, their struggles, the struggles they face that are not very different from the ones that we face. Not all of life is about cricket, but a lot in cricket is about life. Finally, thank you for everyone who made the trip today. The book is as much about the author as it is about the reader, and we hope you keep reading these articles in whatever form you enjoy. The book will be available for purchase, and if you're lucky, you can get it signed by the author, as well as the translator. Thank you. આજે આ ચોપડી બાર છે 250 રૂપિયા કિંમતથી આજે મળવાની છે. દિવ્યાને વિનંતી કે મેમેન્ટોથી કરણભાઈનું સ્વાગત કરે. એક નાનકડી વાત કરીને આપણે ડિનર માટે પ્રોસીડ કરીએ. જીતુભાઈ ભટ્ટ નામના અમારા કાકા છે, જે ભાઈ તરીકે બધાને પરિચિત છે. 1982માં આજે જે વ્યક્તિને આ કાર્યક્રમનું સંચાલન કરવાનું કામ સોંપાયું છે, એમને 9મા ધોરણમાં નાટક ભજવવા માટે ₹5નું ઇનામ પ્રેક્ષક દીર્ઘામાંથી જેમણે આપેલું એ જીતેન્દ્ર ભટ્ટ, પ્રકાશ ભટ્ટના પૂજ્ય પિતાશ્રી, એને યાદ કરીને, એમની ચેતનાને વંદન કરીને, આ લોકોના જે સંસ્કારો છે એ સંસ્કારોમાં જે એક આખું વાતાવરણ છે એ વાતાવરણને સલામ કરીને સૌનો ખૂબ આભાર. આ ક્લાસિક આમનામ જળવાતું રહે. મેચ્યોરિટી ઓફ માઇન્ડ, મેચ્યોરિટી ઓફ કલ્ચર એન્ડ મેચ્યોરિટી ઓફ લેંગ્વેજ મેન્ટેન થતા રહે અને પ્રકાશ પાસેથી આપણને નવી નવી ચોપડીઓ મળતી રહે. સૌનો ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. આપણને સૌને એ જાણીને બહુ આનંદ થશે કે પ્રોફેસર ડૉક્ટર મહેન્દ્રસિંહ પરમાર એ ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ભાષા ભવનના અધ્યક્ષ છે અને પ્રકાશના લંગોટિયા છે. હું આપણા સૌ વતી તેમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું. હાલો બાપુ. જય માતાજી.